So chemistry, kita hatene kata chemistry is the science that study about matter and the changes that it undergoes. Right? And then last time we also study about the classification of matter, correct? So first we classify matter based on its physical properties. Right? Kita must classify matter based on its pure substance or mixture substances. Right? Maybe in mixture substance further classify into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Right? That's what we learned about last Tuesday, our first lesson. Ok? Agora, tentam cara criar. Ita tene kata chemistry ne ciência ida nebe estuda konaba matéria or things. Agora, saya mau bela fuano ita matéria ne saida. What is matter? Matéria ne saida. Matéria é uma conexão com a Yes, ni definição of definição na behau fo kono matéria ne saida. that occupies space. Anything that occupies space. Matter is anything that occupies space. Sa ida date maka ocupa espaço, ida ne matéria. Nebe se ita kuliah kono ba base ba definição ida ne kata matter is anything that occupies space that translate to almost everything. Los galera? Se ita definição dia matter chemistry is the science that study about matter and the changes that it undergo. E depois estamos definindo kata matter is anything that occupies space. So that means chemistry is the science that studies about everything. Right? Tama matter ne maka anything that occupies space. Botototo ne ocupa space ne quase que botototo. E é mundo no universo. Anto química ne mano oisa maka matéria ne iha changes that the matter undergoes. Bahira physical changes or chemical changes. That's what chemistry is all about. Okay? So, ito na man maybe ita tinatena matter. Ato maybe sa ida mak matter in terms de be sa ida ne matter ne halos si sa ida. Sa ida maka matter ne halos si sa ida. What is made of matter? Matter is made of what? For example, na sa ne, halos fali ba yun? Pisang goreng ne halos si sa ida. Sa mahatene. Trigo. Trigo. Sa ta. Nina. Nina. Budi. Los lain. Fermipan. Balut tautan fermipan. Los lain. Sirani. Hamutu tu. Makosona sai. Pisang goreng. Ajari ita dihan trigo. Ove mina serane. Hudi serane ita burunara ni ingrediente. Ingrediente bahalo pisang goreng. Los lain. Agora, matter, sasansira ne hotumos nini ingrediente iha. All matters are made up of something. Nini ingrediente ne kita bolu narang atoms or elements or molecules and ions. Okay? In lecture number 2, we'll be learning about ingrediente of matter. The ingredients of matter. Materia ne halusi saida. Materia ne halo husi. Buat tidak kita bolu narang atoms. Saya mati na sa mak atom. Imiruman pernah lironan lifong atoms or atomus. Saya pernah ronana. Pernah ronana lifong atoms, correct? Or atoms or atomus. Rona to? Yes, sir. Okay, imagina idane, por exemplo, imagina idane Jennifer, por exemplo. Jennifer makambri na ba farumuting na bane ninye fu gaya-gaya las. Imagine, tiri minano Jennifer ne halok si sera. Halok si Jennifer mos matter hotu gale. Emni ina ni figura ni ta clasifican esa matter que los laos. ¿Ah? Emani ta clasifica matter gale. Emani ocupa espacio gale. Yes or no? Yes. Yes. Então, Emma is a matter. Então, emane halos si sera. Matter is made out of what? Então, ita hare tama to. Ita hare tama. Por exemplo, ita hare langsung. Ita hare to linya fug ne halos si sera.
Oke, idane mane fuk, lah. Agora ini fuk idane ita bele hare. O tun tamba larang, o bele hare fuk ne lahan serne. Lah, maita o bele otama tamba larang, o bele hare fuk lahan serne mane. Idane imi biasa buka utu imi se hare la, lo salah. Agora ita tama tamba larang. Ita fuk lahang idane mane, fuk tahang idane mane. Ida, oke. Fuk tahang idane makne. Fuk nene ta fuk tahang idane ne ninia be. Saida ninia ukurannya mah 100 micrometer. Nih imagina. Ini hatena 1 meter lo salah. 1 meter ini hatena toh. Ini naruk 1 meter nih. Imagina fuk nih ini tahannya ini mihisnya mah 10 pangkat ming 6 meter. Oh no. Lalu 10 tang. 0,1 pangkat 6 meter nih. 100 micrometer. That is very, very small. Lo salah. Maybe idane itu sebela hari lo matang. Fuk lahang idane ini sebela hari lo matang kali. Lo toh? Fuk lahang idane itu sebela hari lo matang. Maybe so tama tamba larang fuk lahang idane halus itu saja. O tama tamba larang tang. Oni fuknya larangnya saya me larang. Idane fuk ini sel sernya o hari etan. O tama sekarang itane mikroskopio ini o tahu fuknya mikroskopio. Sel sernya daru me se hari. Selnya ini ukurannya 10 micron. Kuantangona. Pois mi hari tama tamba larang tanto. Por exemplo, idane macrofibri husi fuk ninya fuk tahang idane ma fuk lahang idane mane. This is the macrofiber of the hair. Imagine that. Ne macrofibri idane ninya ukurannya 1 microns. That's like 1 times 10 to negative 6 meter. 1 times 10 to negative 6 meter. Imagine that's very very small. Idane o label hari ho matang gale. Imi label hari ho matang ona. Idane mo sidao. Idanemos ne los ingredientes. Agora tun tama tamba larang. Imi começa a ona embolar microfibril. Ne tama ona iha. Nini ukuran ne tama ona 10 nanometer. That's 10 to negative 9. O hinga 10 to negative 6. Agora ne tama falba 10 to negative 9. Imagine, that's very small. Ema ruma bele hare ina negale. Microfibril husi fugne ne sema bele hare. La bele da, so usa microscopio makanya bele kare. Salah? Los. O tama tamba larang tang. Tama tamba microfibril ni larang. Microfibril ni halo husi protofibril. Salah? Microfibril ni halo husi protofibril. Lo salah? Protofibril ni kira-kira 2.8 nanometers. Depois o tama tamba protofibril ni larang. Protofibril ni nema imi foi tama ona ba ia molekula ide tabulu narang keratin. Jadi pernah Ronald Lefon keratin ya sida. Inang feton sirane. Biasa fast food sirane. Pernah Ronald keratin gale. Keratin ni molekula ida. Depois se me tama larang keratin ni halo si saida. Ne keratin ni molekula ida. O tama larang. Pois o hariona elemento si keratin ni o hetan saida. Elemento saida. Carbon, oxygen, nitrogen, and sulfur. Maybe ida ne los atom ida ne foi elemento. O tama larang o tama elemento carbono ne larang. Tun tamba kraik. Idane elemento carbono ne mane. O tama elemento carbono ne ni larang. Ne o hetang orbital na mane. O hetang ano orbital. O hetang ano orbital. O hare lampu lakang mati sa nabana idane me ite bolu narang an atom, nucleus of an atom. Ne nucleus ne mane.
Ia nukleusnya larang nemos, ia faz tambah ruatang. Salah, ia nukleusnya ia buat rua. Ia protons and neutrons. Okay? Nebe ita se hau, o henke ita tu estuda, ita tu comprende quando emane fuk, o tem que tama li laran to ia be. Átomos mako safale, o comprende husi átomos mo safale. Nebe material físico hotu nebe imi hare, imi kair botututu nene, nia forma husi átomos. Átomos nebe hamutuk forma sai elemento ida. Elemento ida ne forma hamutuk maka sai molécula ida. Molécula ida ne hamutuk mas forma ba iha substância ida. A matéria ida. Comprende to? Ida ne ita narang atoms. Jadi neki kuanggal ida ne ita label hareo mata mikroskopimos dal rumah label hareda. Mikroskopimos dal rumah label hare. Nebe ida ne bele fo imaginação itu amba imi galai. Imi bele imagina na saída ma átomos. Bele galai. Can you guys imagine what an atom is by looking at this video? Because I really want you to understand before we continue. Okay? That's an atom. Okay? Ya perguntas rumah. Ya perguntas rumah? Any questions? Okay. Okay. Atoms. So what is an atom? An atom has nucleus. Ya clarang. Oye, mi hare buat miang homuting ne may tanya nucleus ne. Ya nucleus niya clara. An atom is the smallest unit of an element. That's what an atom is. Okay? Atom is consisting of the central nucleus. Ya central nucleus niya lara nene niya haleu hus niya haleu. Ija buat clara ne may tabolo naran nucleus buat tidak halai haleu be halai hadulas nucleus ne tabolo naran electrons. Okay? Ya clarang ni tabolo naran nucleus buat tidak halai be haleu nucleus ni tabolo naran electron. So what is an atom? Mario, what is an atom? The smallest units of the element. Yes, atom is made of what? Consists of Nucleus, surrounded by electron. one or more electrons. Okay. Yeah. Agora, yung nucleus niya lara ne nebe imi hare ne. Nene ane sane halay ane sane. Nucleus ne ya clara na bane electrons ne halay hadulas ya clara ane sana bane. Imi hare video ne gale. Imi hare video foi ne to. Nebe imagina kare kane sane. Imi nucleus ne na ba imi electrons ne halay. Obviamente ito label hare ya. Husi ito ni physics sa observação física rasi ko label hare buat ito ne. Also, husi perspektiva ciência ne obe also bel imagina ne. Então, o hatene katak átomos ne masaira? Átomos ne consiste husi nucleus no haleu surrounded by electron, one or more electrons. That's what an atom is. Okay? The next question is, so what is nucleus? Nucleus ne saida? O ini nucleus ne mida clara ne to? Nucleus. What is a nucleus? Nucleus is the central part of an atom. Okay, nucleus is the very center. Atom ne iha nucleus surrounds by moving electrons. Masalah? Iha nucleus ne niya composed si buat rua. Buat rua ne may tabulunaran protons and neutrons. Okay? Jadi iha nucleus ne consiste si buat rua protons and neutrons. E depois buat nabe halai surrounding nucleus ne bulunaran saya electrons. Okay? Nebe, by buying nene contain most of an atom's mass. Yeah. Nebe, biasa ne atomo ni masa husi atomo ida nene mayoritariamente contain ini nucleo, ya. Nebe oya protons and electrons ne maka where by por ejemplo sabe quanto sukas be todang husi atomo ida ne mayoritariamente ne contribui husi
onia be protões ou neutrões. Onia eletrões ne ladung contribui ba iha atau suka quantidade massa ba átomo sira. Okay, so that is a nucleus. Comprende, though? Understand? Any questions? Ya preguntas? No, sir. Thank you. Okay, so that's what a nucleus is. Okay, recap. Recapitula. Chemistry is a science that study about matter and the changes that it undergoes. Matter is anything that occupies space. Matter ne halus isa matter is made out of atoms. Mas galay matter ne halus atoms. Atoms ne halus isa Atoms ne halus isa Mila Rosa, what is atoms made of? Electrons. Electrons and Protons. electrons and nucleus. Nucleus is made out of protons and neutrons. So technically, atom is made out of electrons, protons, and neutrons. Okay? Jadi, an atom is made out of electrons, protons, and neutrons. Hanesa oing ito ni analogia pisang goreng ne. Pisang goreng ne halo husi, mina, hudi, trigo. Okay, atoms ne halo husi protons, electrons, and neutrons. Okay, that's an atom. Okay. Now, what is a proton? Okay, ita comprende ona saida manucleus. Proton is positively charged particle. Particular ida nebe iha carga positivo. Okay, protons ne o hetang iha nebe niane helafatine ma iha nucleus of an atom. That's where protons live. It founds within an atomic nucleus. Okay, that's a proton. What is a neutron? Neutron is no charge. Nia carga lahira. Nia carga is zero. Uncharged particles. Neutron most hela iha nucleus ne larang. Ne iha nucleus ne larang ne seda me hela neutron ho protons. Ne ma hela iha nucleus ne larang. Buat tidak halai hadulas ne kita naran electrons. Okay. So what is an electron? Electron is a negatively charged particle. Niane located in the shell. Ihan ini nini. Nebe surrounds an atom's nucleus. Electron surrounds an atom's nucleus. Okay, so that's what an electron is. It is a negatively charged particles. Okay, any questions so far? Yeah, preguntas, Roma? So far, con atoms? Okay. Okay, this is Mr. John Dalton. John Dalton was an English chemist. He was the first to propose atomic theory in 1803. John Dalton ema química inglés ida nebe primera vez halo proposal con teoría atómica. Iatina 1803. Okay? Nebe nidia hanasanem. All elements are composed of atoms. John Dalton ni yang kata elementu hotu nene nia forma husi atomus sira. All elements are composed of atoms. Okay? E depois liutia tinambarak niya larang, maka cientista tolunem J.J. Thomson niya makalo descobrimento ba iha electrons. Nebe ho carga negativo. Agora, Ernest Rutherford makalo descobrimento ba iha protons o neutrons ka nucleus ne. Iha 1908. Okay? Agora, Niels Bohr ema Denmark niyan. Niya maka teoria katak electrons nene halo halai hadeu nucleus ne klarang. Niya mak fo teoria katak onya nucleus ne klarang onya electrons ne mak halai hadulas be. Nucleus ne. Idane proposal idane Niels Bohr maka halo propoin teoria idane. No ide oka ide idane. Agora, tamba agora usually be imi. Bele kalai ita
Ita ninia moderna go teknologia moderna turi mini hanoi bele hare atomus gala. Sikto. Turi mini hanoi ita bele hare atomus gala. Can we see atoms? What do you guys think? Francisco. Turi mini hanoi ng isa. Atomus ni ita bele hare gala. What do you guys think? Rosario. Amelia, what do you think? Can we see atom? Ya masih ada terminaran bahut nabe. Yes, sir. Ang saya Oh, tu kelas kali. Ya, hatir kalau cuma orang olas teacher terus. Okay. Mario, do you think can Yeah, we it's a see atoms? Ita bela hari atoms. Yeah. Hah? Ita belare. Ita Oh, bela. itine Ita belare. oh itine teknologia modern ita bela hari atoms kali. Bele bele. Kita bela hari ujar teleskop. Teleskop. Teleskop terus. Oh iya. Teleskop ni hari baya planeta sira. No, we cannot see. Meskipun ho itania microscópio avançado los karung milhão nulu ruan nulu mos, you cannot see an atom. Why? Because it's very, very, very small. Okay, tambarane ma química ne susar ne hene. O estudo buat nebe one matan label hare no o imagina makbara. O pues o question o estudo ne buat ne los galai. How did lare buat ne o isama how to better comprende. That's what makes chemistry very, very hard. Okay. Oh. Lá ia ema ida mak bele halo be sidau kare átomos sida ema bele ema fo teoria kono be átomos sim no teoria sarne ikus mai halo experimento usa dados empirical maka prova kata teoria sarne los duni mai be lá ia ema ida maka hare ona átomos também ne maka tamba lá ia ema ida maka hare ema ida nene ninia fo figura masing-masing ne iha ninia be pos ninia figura kono ba átomos ema oing ne fo nini ideia kata tuir sere hanoi ne átomos ne manesane ne be iha modelo oing ne be ema fo cientista sira fo modelo primeiro ne maka ema bolu narang be J.J. Thomson ne oing discover electrons ne nia dia ngasane nia dia kata be átomos ne hanesang ya be dosi dan nabane ida coklat ida be na bane ida nema oni electrons mane buat ida heklarang na bane ma diang oni be nukleus gane nukleus ga proton sela bane mane ne ita bolu dalam Thomson's atomic model ida ne Thomson ya dia model ne dalam rumah yang bolu plum pudding model plum pudding ne mai be pudding ida sedosi na bane ora coklat ne mai dia electrons ida be sada kor ida be brown na bane mani dia protons or nucleus pudding idane ba dia English kan dia plum pudding tamne ma Thomson's atomic model ne kita bolu naran plum pudding model ne be propose ne sada ne Thomson ma dia hana sana ya tambah lagi yang mai dah hari ne be mai dia phone ini be ideia kona ba kata oh atom ni dalam rumah ne sana Thomson ini proposal ini model ne mai ne agora Ernest Rutherford ne be ni discover be nucleus ne ini proposal ne sana fali ni Rutherford yang sana the model described the atom as tiny dense and positively charged core called a nucleus in which nearly all the mass concentrated around which the like negative constituents called electrons circulate at some distance much like planets revolving around the sun nebe hanesam be nene nia tu hanesam be imagina planeta ne halai haduras lormatan kalai nebe imagina kari gitine nucleus ne hanesam lormatan ne planeta sira hanesan be Mercury, Venus, Mars, halai hadir nebe ida nebe itani electrons ne nebe Rutherford ini modelo ne madihang kata ya klarang ne ma oye nucleus ida nebe halai haduras ne maka oninia electrons lazale ne modelo Rutherford ini yang mana agora e Niels Bohr was nie hala proposal in Silicon Valley. Niels Bohr ne dia fali kata electrons ne travel around a nucleus
Mas B ia orbital nível hanesang. Ia orbital primeiro e segundo energy level nível hanesang or shells. Different orbits. Ia nene ia círculo primeiro ne orbit 1, ia círculo kedua ne orbit 2. Nebe orbit nene electrons ne makela ia orbit ne. Ia klarang ne maka oni nucleus nebe o ia protons and you have neutrons. Nebe orbit pertama orbit primeiro ida nene. Idanemos diambe electrons makela ba. Ye orbit kedua idanemos electrons main orbit idanema ita bolu narang energy levels. Level do energia, energy levels. Okay? Idane importante prima tu comprende. Também idane importante nas orsida bahira tamba saída ma buat ida halau reação ne o tem que compreender idane. Okay? Idane atomic model baseia bahia Niels Bohr. Agora ia falamos atomic model idane be baseia ba Ninia idanene Schrödinger, Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger. Siapa pernah rona Erwin Schrödinger? Ini rumah pernah rona narang kan? Erwin Schrödinger ne nia maka. Ini pernah rona na quantum chemistry, quantum physics. Siapa pernah rona na? Yeah. Yes. Quantum physics ne Erwin Schrödinger nia makanya sang amanga fundador ba quantum physics, quantum chemistry. Ini model ne fali ane sang fali be probabilidade fali kata baseia fali ba node 1, node 2 fali. Baseia ba probabilidade the most likely to. Hanesa modelo hoto ne descreve kata nucleus maya clara, electrons ne makalaya dulas. Okay, dan Schrödinger's ni atomic model ni bol narang quantum mechanical model of atoms. Okay, na ya quantum mechanical model ne ya orbital you have s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. Okay, nebe ato for sumário kare be soira modelo ba be átomos ne proposto cientista oi ne mane John Dalton ini proposal ne atom ne anesam bola ide spherical ball. J.J. Thomson ne ma kanesang oi plump pudding ne anesam dosi ne. Agora Ernest Rutherford ne ma anesam oi ne hala elektron salah ya dulus. Niels Bohr ne ma sanesang hoto. Oke. Agora maybe Niels Bohr ne bajia tam falba atomic orbital faliona. Our Erwin Schrödinger ne bajia falba probabilidade faliona. Okay? Ne modelo different models of atoms. Okay? Toh ini ya preguntas. Any questions? Nebe agora me compreendo na átomos e aí me ruma gosta cara de estudo química, ane sanhau, sa engenheiro químico. No, sir. Imi gosta you prefer architecture, huh? Yeah, because chemical is like complicated. Yes, it is complicated. It's very, very hard to study, but it's beautiful because chemistry is made out of everything. Everything is made out of atoms. Atoms is totally hollow atoms. Jadi if you understand chemistry, if you understand physics, you can understand everything. You can understand the universe. Okay. Nebe ya ciência ne mane. Ciência fundamental ba ya natureza ne mane. Física, química, biologia. Ne ciência fundamental. Agora matemática ne lá o ciência da matemática ne atu bela interpreta karek linguagem fale. Vai imagina nessa livro ida karek livro ne maka ciência matemática ne manessa língua tetung. Ya, por exemplo, atau estuda quando vai ciência fatal, atau estuda quando vai ver los palos, ou tem que colher língua fataluco, não é? Então matemática ne mana se o cara compreende ciência ou tem que colher liang matemática. Matemática ne maka ne nessa língua do científico ida nebe ou usa atau descreve ka atau halo explicação quando vai ciência ka universo ka buat nebe o hari kita ne lor. Okay, so that's the different atomic model. Now, parte husi atomic ne mo himi atena kata protons ne carga saída positively charged, niya iha mass, niya hela iha nucleus.
Neutrons ne nia carga la ia, no charge or zero charge, nia iha mass, no niamos hela iha nucleus. Now electrons is a negatively charged particle, but electrons has no real mass, but they do take up most of the space around an atom. Electrons ne nia massa la ia, nia la ia massa, mas nia ocupa outro espaço ser ne que era ia átomo de lá. Okay? All right. Agora esta estuda fala properties of atoms. Okay? Átomos ne babagi mi haria tabela periódica. How kirim be sa sanse ya WhatsApp ne mi pring hoto na kasi daw. Ay da horo ki mi pring ne. Ha? How kirim be mi haria kala. Hare sir, maybe sir pray. Hare or depois print ya. Okay, dia. How kirim imagine tolo ida kari. Ida maka polyatomic ions. Ida falima periodic tabela periodica ne, periodic table of elements, and the other one is the seda, but seda nene. What ne bolar seda wota. Print irane ita se precise irane, okay? All right, neve propriedade vai hire mi hare ya tabela periodica ma o símbolo atômico ne maka C ne representa átomo carbon. Babai número iha okos ne man ya indica 12.011 ne massa husi átomo carbon ne. Agora, número atômico, atomic number ne maka enau na bane ne orside indica faliba número dos protões hira ne. Agora, ida ne número dos protões, ida 12 ne número do massa, atomic massa, número do atômico, unidade ba massa ne maka AMU, ne dia atomic mass unit. Okay, neve por exemplo, elemento carbono ne nia iha mane, ni nucleus ne mane, nia iha protões ne, neutrões ne, electrões mos iha ne. Iha na ba ne carbono ne mane. Compreende to? Ne propriedade ne neve átomo ne, propriedade átomo ne descreve o será. Descreve o sininha símbolo, linha massa do átomo, kota linha atomic number. Okay, so properties of atoms is atomic number, atomic symbol, atomic name, and atomic mass. What happened me describe kung ba atoms sila. Okay, like what you see in the figure on the right, that is a carbon atom. Okay? Okay, agora me compreendo na átomos. Tá galera? E minha pergunta é quando vai sair uma átomos? Ok, agora me compreendo na átomos e tama fala elementos. What is elements? Agora, how se tam fala imi? Átomos ne halos si saída diva. Diva ya galera. Armandino. Yes, sir. Atoms ne halos si saída. What are atoms made of? Protons, electrons, and neutrons. Very good. Atoms is made out of protons, neutrons, and electrons. Okay. Agora, Imelda iya kali Imelda. Yes, yeah. Imelda iya. Yes, sir. Okay, Imelda. Protons and neutrons din ya ihan be lokaliza yan be. Ya, Clarang. Nine bularan saida. Ya Clara ne bularan saida. Delia. Delia. Nucleus. Nucleosil. Okay, Francisco. Electrons ne lokaliza yan be. Francisco. Arcanjo Moreira.
Yes, sir. Electrons ne localiza ihane B. Leo nucleo. Yes, electrons localize when surrounding nucleus. Very good. Yes. Okay. So now that you understand what an atom is, now we are going to study about what is an element. Elementonya saya. Okay. Elements are pure substances made of only one type of atoms. And atoms is made of protons. Elementonya substansi idane forma husi atomu idadate. Idane may tebol narang elementonya. No ita tene katak atomu ne, por ejemplo nesane. Atomu carbon nene niya iha protons nen. For a carbon atom, you have 6 protons, 6 neutrons, and 6 electrons. Ida nene, tambah ita ya 6 protons ne mak ita tahu narang. Duke ita memorize. Por ejemplo, atau atomo ida nebe ya protons neng ne ma ita bol narang karbonu ne. Or sida atomos nebe ya protons hitu ne ita bol narang falsada. Tidak mungkin orang. Tidak mungkin ita tu bolu ita bolu ciência diang. Atomos ida nebe ya protons hitu. Neka naro close to. Atomos ida nebe ya protons sanulo. Neka naro close. Tambah cientista la koi bolu narang nar ne. Itu siapa tahu te narang bare. O atomos nebe ya protons ne ma ita bol narang carbon ne. Okay, no, carbon it's a unique property. So atomo carbon mesak maka ia protons nen, neutrons nen, no electrons nen. Lá ia átomo seluk nebe ia ninia be número protons, electrons, neutrons ne hanesang ne. Se maka ni número protons muda ona berarti ni los carbon ona, ni átomo seluk ona. Okay, nebe presentemente nene ita descobre ona total ne hira 118 different atomic elements. Okay? No, cada atomic elemento atómico nene is unique, no único. Okay? Nebe, por exemplo, ia carbone o ia 6 neutron. Agora, sodium ne o inseluk fali, ne fali ia 11 protons faliona. 6 proton. Ne carbon 11 proton ne ita tau narang seluk faliona, ita latau carbon ona, ita fali sodium. Okay, tambah ne maka descobrimento ne maka ematau hamutuk tia how di forma periodic tables of elements. Okay? Okay, idane tabela periódica dos elementos ne mane. Nebe, por exemplo, nessa ne. Ma let's build an atom. Imi hare how ni screen ne kale ida agora da ne. Are. Agora imi hare be pet interactive simulation ito. Oops, that's not it. Let's see teaching resources. I want to build an atom. Chemistry. Okay, build a nucleus. Hey, saya mana sorry. Give me a second. Okay. Agora dadagone, lá é o elemento ida. Ok? Neve, por exemplo, se how tal protons ida, how tal neutrons ida, how tal electrons ida. Ida ne, o mihari hanene seda. Atomus nebe neutral. Maksudnya? No, protons ida nene nia, bolo nara seda hidrogênio. Agora, se care que aumenta também
neutrons ne na fating hidrogênio ni la muda ida la segala. Imi hare kala. Hare. Mas bem, quando o aumenta tam protões ida tá, ni nanaran troca fali husi hidrogênio sai fali helium. Ao aumenta tá neutrões barbáricos nia la muda ni naran la muda ida. Então, imi conclusão ne saída. Saída maka foi identidade ba ia átomo ida. Número do protons. Very good. Agora, ia nene nia positive charge ion, nia laos carga ne nia laos neutral ida. Tambah saída, tambah oia protões rua. Neutrões ne ia ne. Agora, oia tadi neutrões ne nia carga zero, lo segala. Agora, ia ne oia protões rua. Berarti cada proton ini carga positivo. Berarti hamutuk ini positivo ini ia rua. Mas be oia elektrons ini ida date. Então, elektrons ini ida date. Negativo ini ida date. Positivo ini ia rua. Nebe balanço karik. Ita ia carga positivo racing. Nebe ida nebe ita bolnaran ions ne. Ita ia carga ida liu. Positivo. Positively charged ion. Sekarang kau aumenta tan elektrons ida ia ne. Ida ne sai fali ona. Atomo nebe neutral ona. Ou ia negativo rua. Ia mos positivo rua. Agora, se aumenta tá neutrons, na fating helium, mas bem se aumenta tá protões ida, e nem troca fale ona husi helium ba fale lithium ona, mas bem nesse positivo, tem que aumenta tá eletrões ida e ne para foi neutral. How la bele tau ia ne, tamba saída tamba orbital ida primeiro nene nia so bele, so elektron rua det na bele hela ia ne. Nia la bele li elektrons rua makela ia be orbital ida pertama ne, círculo ida pertama ne. Círculo ida pertama ne nia so bele tau fat elektrons rua det mak bele hela ne, la bele li rua. Agora imare se hawa sai tira ne, nia positive ion lo bele. Au tau ne nia neutral. Tapi nia lithium. Aumenta ta neutrons nia sida muda. Aumenta ta protons sida nia sai lithium ne bafal seda, turim ne seda. Beryllium. Agora, ne positive charge. Aumenta tan electrons ne. Aumenta tan electrons nemos ne la bele muda. Agora ne electrons ma barak ni te fali. Ne ma sai fali negative ion ona. O en electrons ni ye 5. Electrons ka negativo. Agora ne protons ni hadit. Berarti imi hari ne to ne electrons 5. Protons hadit berarti ida ne electrons ni negativo ida. Se aumenta tan electrons ida tu min ni ion ne sahira. Negative 2 ona. Dua. Yeah. Idane software ne lah turun negative 2, but technically it has to be negative 2. Maybe idane beryllium lo salai. Aumenta tan protons ida ne boron ona. Aumenta tan protons ida ne sai fali carbon. Carbon ne agora iha idane elemento carbon tem que iha neutrons tem que nem. Então idane elemento carbon ne mane oia element carbon ne oia protons nen. Neutrons nen, no oia electrons mos nen. Ini átomos sida ita bulnaran carbon ne mane. Sekarang aumenta tan neutrons, laia buat tidak memuda. Aumenta tan electrons mos laia buat tidak memuda. Maybe aumenta tan protons nya nara muda keras ba fali nitrogen. Nggak salah. Aumenta tan electrons sida la muda da. Aumenta tan neutrons sida la muda na fating. Maybe aumenta tan protons sida ne muda fali via átomos oxigênio. Não é? Aumenta tan oxigênio ida electrons ida, aumenta tan neutrons ida, oxigênio na fate. Tau tang ida tan dia sai fluorino na. Agora imi hareto. Ia círculo ida iha clarang ne ia electrons ida mene, ia rua lah salah. Ia kedua ne ia electrons ida. Foi hitu lah salah ida rua tolu hat lima neng hitu. Então, how tenki aumenta tan neutrons ida, aumenta tan electrons ida, ne negativo. Na fati aumenta tan ida ne neon ona. Neon. Ida ne walu ona. Ne be cada orbital ne
orbital da primeiro né só electrons ruadet. Can only be occupied by 2 electrons only. Orbital da segundo né manine máximo né tem que 8. Nya cara obele tahu electrons 8 ihna ba. Okay? Idane modelo orbital almost bele halo modelo cloud ne nusane. Orbital or cloud. But okay, compreende toh sa nama átomos ne. Jadi idane elemento neon ne mane. Tapi cada elementos ne ni lah ne sang ya. Comprende kalian? Comprende? ¿Hay preguntas? Okay, jadi ini hatene tana. When sama ka atu desenvolve átomos ida. That's how you build an atom. And then this one is about atomic mass. This is just. Agora, ini aprende na saída ma elementos. Tá galera? Iti me compreende na saída ma átomos. And then you already understand what is an element, correct? Comprende na sila? Comprende galera? ¿Y preguntas? Ya comprendí todo, profesor. Okay. Y me la preguntas que la tiene a tu cena. Mas how explica y me comprende la to? Ya, quando ansa deve, professor, kita comprendí todo. Bele ansa de tweet. Bele imagina ona, bele foi ideia para imiat bele imagina, lo salah? Ya, los. Okay, so you understand about what is chemistry? Chemistry is study about matter and the changes that it undergoes. And you know that matter is anything that occupies space. Matter ne haluhusi saida haluhusi atoms. Masalah? Atom ne haluhusi protons, electrons, and neutrons. Depois só tá, estuda fala elemento. Tá tendo katak elementos nene halusi átomos. Átomos ser nem elementos nene. Por exemplo, átomos quando protões nem então é carbono, protões hito então é nitrogênio, protões walo então é oxigênio. Kita tahu átomos ni karena narang atau kita kan. Okay, imi compreendo na átomos agora imi tama fale ba iha molecules. Sai dama molécula. Agora, Edgar, can you read the first paragraph for us, Edgar? A molecule is what? Edgar, beleleva. Edgar en inglés. Mila Rosa, can you read the first paragraph for us? A molecule is the smallest particles of an element or compound which exist independently and shows all the properties of the substance. Okay, continue. A molecule is a group of two or more elements that are held together by attractive forces. Atoms of the same elements or different elements can join together to form molecules. Okay, então the molecule, let's say that molecules is the smaller particle of an element. A molecule is a group of two or more elements. Okay, molecule ne bahira o ye elementu ruane hamutu horiforma fali buat fongira ne metabol narang molecule. Okay, no bahira buat elementu rua hamutu halo liga samba malu sira precisa força ida maka anesam buat tidak kare kesisira atau por exemplo anesam Mari honini dobe dan ya domine ne buat ruan nebe lanes buat emaruan nebe lanes mabe ya força nebe kesimetin siro ne ma força doming ne dela. Contoh nebe elementos mos anesane elementos mos precisa força ida maka poin bele kesimetin halo hamutu elementos ida para atau forma moléculas ida. Nebe por exemplo elementos idas nomor satu na bane elementos rua hamutuk any nitrogênio hamutuk maka forma molécula nitrogênio ida. Or por exemplo B de hemo ne será elemento seda ma hamutuk átomo seda ma hamutuk forma B molécula B niya HO. H hydrogen otan oxygen. Ya B ne ya hidrogênio átomo hidrogênio hira. Ya hidrogênio ne ya rua. No oxigênio ni ya ida.
Cirane mak hamutuk, cira halo be forma hamutuk sai molekula ida, molekula B ini yang ne. H2O. Agora, be átomo carbono dióxido, carbon dioxide, dióxido do carbono. Ida nene forma husi átomo será átomo carbon and CO2. CO2. oxygen. You have two oxygen forming with And one one carbon together. They form carbon dioxide. Comprende to? Jadi molekulanya banhira elementu rua ka liu hamutuk forma fali buat fong ida buat ida nem ite bolunaran molecules. Jadi mi comprende na saída ma atoms, saída ma elements, saída ma molecules. Lo segala? Comprende na to? Comprende na gala? Ya comprende. Okay, now agora ia fali molecules of elements. Okay, Mario, can you read this for us? Just the lettering. Jennifer Pinto, can you read the first the paragraph for us? Yes, sir. Molecule of an element contains atoms of the same elements. Okay. Molecules of some elements contain only one atom, and molecules of some elements contain two or more atoms. Okay. Atomicity. Atomicity of an element. Atomicity of atoms present in one molecule of the element. Okay. Atomicity of some element. Okay, lawson na to na. Hindi ano sane. Molecula balu nene contains elementu rua nebe hanesang. Okay. Molecula balu ne contains elementu rua nebe lahanesang. Okay. Nebe dala ruma mos molecula balu nene nia ihadet elementu idadet. Por exemplo, ya argon. Argon ne ani ya. Ida nene nia consisti husi elementu molecula ne consisti de elementu idadet. Elementu idadet maka argon ne. No nini atomis tamba nia consisti husi atomo argon mesak. Então nini atomicity ni te bolunara monoatomic. Kata idadet mono ne ida. Monoatomic consisti husi elementu argon mesak. Hanesa mos ho elemento be ako molecula helium ne. Helium ne moso nia ita bele categoriza husi elemento tama nia forma husi atomo idadet. Na agora argon ho helium ne mai tabul nara itini noble gases nobres em português quer que me ida nene itini atomicity ni ita bolo monoatomic tamba molecula argon ho helium ne consisti husi atomo ida agora se mi mai fali oxigênio ida nebe ita loron dara isbane ya aning nene ne consisti husi atomo rua lo segala atomo oxigênio rua tamba ya atomo oxigênio rua makiana ba berarti ita bolu ne diatomic. Ni atomicity ne di. Tambah iha atomo oxigênio rua makamutu. Agora, oxigênio ne kan elementu rua nebe hanesan de. Lo salah? Senarone ma combina hamutu forma molecula oxigênio. Tambah nema ita bolu naran diatomic. Hanesan mos ho hydrogen. Hydrogen mos diatomic. Lo salah? Átomo hidrogênio rua forma mutu maka sai gas hidrogen gas ne. Anessa mosfa fósforos. Agora fósforos tem é átomo hira. P4 berarti é átomo fósforos hat. Tamane may tebolo nara tetratomic ne. Okay? Anessa mosfa sulfur. Sulfur ne ia átomo sulfur walu. Forma mutu maka sai polyatomic ne. Poly kata barak liona. 5 ne penta, 6 ne hexa, 7 ne hepta, 8 ne be octa, be barak, be liona 4 ni bol polyritmus losera. Polyatomic. Okay, ne be atomicity ne monoatomic ga, diatomic ga, tetratomic ga.
triatomic kah, polyatomic. Oke. Ini molekula sebenarnya mana? Ini molecules of element. Molekula nebe forma husi elementu ida det. Elementu ida nebe hanesang. Mas be molekula mos bele forma husi elementu nebe la hanesang. Lazalai? Delia, can you read the black ink for us? Molecules. Molecules of compounds. Molecules of a compound contains atom of two or more different types of elements. Okay, ini dia di sana. Molecular whose compound contains of two or more different type of element. Ida ohing nene, molecula nebe forma whose elemento nebe hanesan date. Hanesan hidrogênio makrua, fósforo, fósforo. Molecula mos bele forma whose elemento nebe la hanesan. Por exemplo, a molecula of water. Então, niane elemento será combina whose elemento hydrogen ho elemento oxygen. Maybe iha water ne ita iha hidrogênio rua, ita iha oxigênio ida. Ok? For example, agora, Francisco Enegale. Francisco, are you here? Lá contando, se der absência, vamos mais. Edgar da Silva Nunes. Are you here? Aí é outro. Arcanjo Bere. Yes. Ok. Molecula sulfuric acid ne forma usi elemento saida-saida. Arcanjo. Yes, yes. Molecula sulfuric acid ne forma usi elemento saida-saida. Hydrogen, sodium. No, hari na ba? Sulfuric acid. Ne forma usi elemento saida-saida. Hydrogen, Hai. sulf. Nitrogênio laia. Saya matene. Elizabeth. H2SO4. H2SO4 ne atomic molecular sulfuric acid ne forma usi elemento saida-saida, Elizabeth? 2 hydrogen, Yes. sulfur, 1 sulfur and 4 oxygen. 4 oxygen. Berarti hidrogênio ne elemento ida ketak ida, sulfur mos elemento ketak ida, oxigênio mos ok elemento ketak ida. Sirane hamutu maka forma molecula ida bolunaran sulfuric acid ne. Saya maten sulfuric acid ne mi harene be. Sulfuric acid ne mi harene be. Saya matene. Latene sir. Ya aki beng, kareta ni aki beng ne be ya bare aki mare ya ba beng ya larang ne. Ida ne sulfuric acid ne mane. Ne la bele hemu. Ni matiklio. Ok? Agora hanesamos o nitric acid. Nitric acid. Nitric acid ne forma usi elemento saida-saida, Amelia. Hydrogen, nitrogen, oxygen. Hydrogen ya hira. Atom hidrogênio ya nitric acid ne ya hira. Hydrogen ya ida. Nitrogen ida. Depois? Yes, hydrogen ida. Oxygen tolu. Oxygen tolo. Saya Oxygen maten nitric acid ne mi hetang hanabe. Nitric acid ne babaing iha be derok sarane. Derok sabraka. Ne sin sira biasa imihan sin ne. Ne nitric acid ne mane. Buat tidak biasa imihan derok be halusine, that's a nitric acid, okay? Okay, mi comprende na. What? Possibly, yeah. Dalam rumah ya, nitric acid mas bele ya has ya mas ya. Ya acid ne barbara los ya. Exemplo ida mag nitric acid ne. Tapi hawatene ne nitric acid ne ma mayoritariamente ya be sabraka hodero. Khasnya latin acid keta kira kare. Maybe there will be nitric acid, but I'm not sure.
Ok, jadi mi comprende una átomo, si mi comprende una elemento, si mi comprende una molécula. Agora mi tem que compreender fali ions ona. Maksudnya ions ne mau ini tarene. Ya ions ne harua. Sekarik onia be protons ma bara kliu. Nonia forma ions ne be positivo. Ida ne ita bolu narang cat ion or positive ion. Positive ion ne cat ion. Cat ion. Bahasa ini milika cat ion ya, cation. Oke, karik ne kata número protons ne bara kliu número electrons. Sana sa ini tahalo ne. Maksudnya tama número protons bara kliu electrons, então a forma ions ida nebe positivo. Tama protons ne positivo, electrons ne negativo. Se positivo ma bara kliu, berarti resultado ne nia se forma átomos ida nebe ho ions positivo. Átomos nebe ions positivo ni tabolo naran cat ion. Okay? Kanesang mos ho an ion or negatively ions. Ida nene banghira on the number of electrons ne ma bara kliu fali on the número dos protons. Karik electrons ma barak liu protons, berarti on the negativo ne maka barak liu tendensia ne on abe átomos ne se forma ions ida. Ions ida ne nia ho carga negativo. No carga negativo ion ne ita bolu narang an ion. Okay? Positivo ne cat ion, negativo ne an ion. Okay? Agora, iha átomos temos nia bele iha laos ion either word velemos forma husi ion oi made out of two or more atoms. Okay, no ions ne bele positive can be negative. Polyatomic ions kata polyatomic ne ions atomu rua katolu ne be cada atomus ne nia ya ions ya positive or velemos negative. That's what you mean by poly ne bara. Polyatomic ne atoms, poly ne barak, atom barak ne be nia forma ions. That's polyatomic ions. Nebe lifang ne mane. Okay, nebe ions ne mane. That's what ions is. Comprende to? Yes. Okay. Okay, agora me compreende fale saída mak isotope. Agora eu quero curso fale. Ohin ne be saída? Saída ma for identidade bahia átomo sida. Apakah número do protões kah, número do elétrons kah, número do neutrons. Ida for identidade ba átomo ida ne número saída? Número dos protões. Naran selo kusi número dos protões ne itu baru naran número atômico ne or atomic number. Ok? Agora, ihamos termo ida iha química ita baru narang isotope. Isotope ne banhira on número do protões ne lá muda. On número do protões ne na fatin date. Mas be on número electrons ne ma barak liutia. Or que kuan liutia. Por exemplo, isotope of chromium 3 plus ne kata isotope chromium ida ne be nia protões ne liutia. Nia be electrons ne menos tia tolo. Nema chromium ne. Nebe, por exemplo, ida ne karik an isotope Cr3 plus ion containing 24 protons. Nia chromium ne me defini husi nia nomor 24 protons ne. E depois nia 27 neutrons will contain how many electrons? Agora nia kan Ca3 plus, terus kan 3 plus. Ya protons ne 24 maka plus. Berarti electrons ne nia tinggi iha kurang tiba 3 ne mak foi operatan 3 plus. Berarti electrons ne tinggi ya 11 21. Tambah C 21 hasil 24. 24 positif, 21 negatif, berarti ini resultado-nya adalah 3 positif. Tambahnya mah chromium-nya dia tinggi 21. Ini responnya mah 21 namanya. Okay? Questions? All right, that's it our class for today. That's the end of lecture number 2. Preguntas, Roma? Betul apa?